Good morning. Good morning, everyone. It's Saturday morning. Time check. It's 5:30 in the morning. Saturday morning. So let's have a warm up first before we start with our Zumba session. It's gonna be starting. It will start at 5. Karon tad taod nag-set up pa sila sa sound system. Ayan. O, diba? O, pack. So, Zumba diri sa Talisay City Hall. It's every weekends at 5:30 in the morning actually. So, lami lang jud guys siya ikon. So, before we start the dancing, so mag-walking sa tadiring dapita. O, diba? So, mo ni siya, diba? Nice. So, balik na sa ta. Balik na sa ta. Tigtuyok lang ta diri sa ilahang ground. Dili sa Talisay City Hall ground. Nigbalik na to, mag-start na atong Zumba. Pasingot sa ta diri, walking lang ginagmay. Pack. 'Fighting for 2026. O, diba? Health is wealth daw. So, ato na ni siyang i-manifest. Manifest but, ano siya? Start of a new journey and new beginnings. But, new beginnings atong life in the year 2026. So, we will face another challenges na sa 2026. So, laban lang dito ka. Alright. Muna siya atong OOTD. OOTD. Adidas for my shoes. And Adidas for my lower. Oh, diba? And for the tops. So, mao na gid ang ato ang attire basta mag-exercise. Oh, diba? And of course, di gid mo wala akong hat. Oh. Not hat, cap actually. Cap. Oh, diba? Okay, thanks for watching everyone. Kay mag-start na mi. Bye-bye. Mwah.